OIMORE nyikwa Ramogi waneno yatsayo yieno wachopo sa OIMORE nyikwa Ramogi waneno yatsayo yieno wachopo sa deke wang'e chap maeka mwakilo ni weche manyien anyinga Trevor Ombija jandeng'o panga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. Romo mar jotend migepe Sagano puodho kang' mar chiro kembe sukari mag sirikal. People who died maybe out of an accident, they take photographs of such bodies and blame on police. I don't know in which world he lives, because the bodies we've been burying have bullet wounds. Ogai mar obila Jafeth Kome koro wacho ni obila ne ok onego jo Kenya ng'anyo. Azimio to pod omako chung' ni gichoko neno mar donjo ne obila go. In count 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Jago moro ma ja Germany kod jadolo moro ma ja Kenya otwe jela higni mathoth kuom ketho mag njao ratich nyithindo. Erokamano kuom keto RamogiTV ka en gi jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Dwer winjo pachi 236 kaka inyalo yudowa chakane weche manyien ni ogai mar obila Jafeth Kome odok ne obila ka okwedo kweth mar Azimio kod jopiny mawacho ni obila ne onego moko kuom jo Kenya e kinde ng'anyo. Kome lieko ni jo Azimio ne otiyo kod ringre mag ji mane ok owito ngimagi e ng'anyo mondo mi giketh nying obila. Kweth mar Azimio to ramo ni pod gimanyo maneno mag donjo ne obila e wi monj mane otimore e kinde ng'anyo. Judith Omondi chakonwa taarifa. Gikone ogai mar obila Jafeth Kome owuok oko mar loso e wi weche mag kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod jo Kenya mamoko osebedo ka koni obila ne onego jopiny e kinde ng'anyo ma osebedo ka timore e pacho kae chakre dwe mar 3 higani. Kome mane twak kod jofwambo okoni kweth mar Azimio la Umoja buogore mana gi weche ni obila ne onego ji e ng'anyo. Owacho ni onge adieri e wachno ka omendo ni josiasa moko ne kodesa ringre joma otho to riedo ne jofwambo mondo ne ka giseyo obila ni ema onego gi. About many bodies put together, then pictures are taken, thrown all over in the social media. And the information I have is they go to some of the mortuaries, compromise the workers there, people even who died of some illness, people who died maybe out of an accident or other causes. They take photographs of such bodies and blame on police. But we are not in the business of all the time responding to politicians. Ours is to discharge our mandate. Magi gin weche ma ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga oseyo kendo koni oken gima kare kako lemo mar telo nyalo ramo kendo dok ne tim marach ma okoni neno e lela. And it is actually very disappointing to see a statement from Inspector General of Police, Mr. Kome, saying that we hired dead bodies to accuse police of brutality. I don't know in which world he lives, because the bodies we've been burying have bullet wounds on them. And death certificates. Raila okoni gisechopo e alam kod ik mar ji mane onegi e kinde ng'anyo, kendo pod mamoko ni e ute kano ringre joma otho, kendo girito iko. Pay attention to the burials that are taking place across Kenya. You have all attended some, and we will be attending some more in the near future. We can confirm that police killed and wounded many Kenyans. We will do whatever it takes to ensure
justice for the victims. We will ensure the perpetrators of these crimes pay. Kome to dokoro obila ka okoni gin gitiyo mana tijgi kendo pok gidhi e tok chik mar piny Kenya malero kaka owinjo giti. Sisi hatuhusiki na tutawajibu, lakini kazi yetu tutafanya. For the force we use is governed by the law and the service standing orders. So there's nothing we have done out of the ordinary, out of what is provided in law. Kweth mar Azimio la Umoja osebedo ka koni ji ma ok tin ne 30 ne owito ngimagi e lwet obila e kinde ng'anyo kendo gibiro kedo negi nyaka giko. Judith Omondi, Ramogi TV. Romo mar jotend migepe opuodho chenro mag chiro kembe mag sukari mag sirikal. E romo no endo mane obagi gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare Masagana e kaunti ma Nyeri. Jotend migepe okoni owinjo ywak mar jopur niang' kendo yie mar chiwo thuolo ne joket mwandu mondo ket mwandu gi e kembego mag sirikal kaka yor konyogi. Kapo ni od bura opuodho paro makamano, to kembego mag niang' ibiro taa e yor kodesa kaluwore gi chike. Walter Nyambaga miwa ler. En romo mokwongo mar jatend piny William Ruto bage karo Masagana nyaka ne odonji e telo. Romo monyuolo kenge moko ma sirikal neno ni biro bero sekta mopogore opogore kendo jiwo chumi. Bero sekta mar uchumi en achiel kuom mago ma jotend migepe olose ka girwako kendo gichiko itgi ne ywak mosegol e kod jopur niang' e wi podho mar kembe mag sukari kod sekta mar pur niang'. Winjruok margi en ni koro kembe mag sukari mag sirikal ok bi usi ne joket mwandu achiel kachiel, to kar mano gibiro chiwo thuolo ne joket mwandu mondo tagi e yor kodesa kata lis. Kembego oriwo koda Kanzoia Sugar, Chemelil Sugar, Miwani, Muroni, South Nyanza Sugar to koda kambi mar Mumias. Bende jotend migepe yere mar jiwo chenro mar omo sukari kowuok e pinje ma oko maonge osuru ma ijuogo. Mae mondo miyo din fuok mar nok mar sukari e chiro ma Kenya. Okengego koro biro rito puoth kowuok kuom jo od bura. Kopogore kod sekta mar sukari, jotend migepe bende opuodho ndikruok manyien e chenro mar Inua Jamii mageto chwalo chudo ne jogo mang'aw to kod jodongo. Ndikruok makamano winjore ochakre tarik 1 dwe mar 9 higani. Jogo madhi ndikore chenro ni oriwo koda ka jogo man kod ng'ol, jodongo to kod ji mamoko mang'aw. Gi thuolo ni chenro mar Inua Jamii osebedo ka reso ngima jo Kenya ma ok tin ne 1.2 e kamano moriwo koda ka kie gin kwan mag ji maromo 350,000, jodongo ma kwan gi ohewo 800,000 to kod ji man kod ng'ol ma kwan gi nyalo chopo 47,000. Bang' romo mar jotend migepe, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ochuo yawo nyaka kambi mar chak mar KCC e gwenge mag Kiganjo e kaunti ma Nyeri e kama gisingo e jiwo sekta mar chak. Na mimi pia nataka niulize wabunge tusaidiane, niulize governors tusaidiane, kwa sababu sisi tutaleta milk coolers. Nyinyi ndio mtatusaidia tutaweka mahali gani, ndio muweze kujenga ile infrastructure kidogo ambayo inahitajika pale, so that we can set up the facilities and make sure that the farmers are benefiting. The reforms are coming. Wakulima tutaitana nyote tukubaliane on the reforms that we need in this sector. I want to thank the chairman of Dairy Board and your board kwa ile kazi mnafanya ya kukinga wakulima. In some neighboring countries, some of these cartels have gone there. They import milk from Europe. They pack it in our neighboring countries to take advantage of the trade treaties with our neighbors and dump cheap milk into this country. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Motelo ne chakruok mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza odiochieng' ma kiny kar romo mar Bomas, riwruok mar Azimio yango ni giikore mar dhi e twak. Ogai mar Azimio Raila Odinga kata kamano ochung' kar tiende ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza to nyaka mak pek mar ngima kod luoko sekta mar yiero e pacho kaendie. To kaka Chris Owino leronwa, kuom thuolo machielo Raila okwedo chenro moro amora mar mosruok e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto kata donje sirikal Kenya Kwanza. Bang' gwelo kweth margi madhi tayo twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza, ogai mar Azimio Raila Odinga kawuono ogonyo rwedhi mage 6 ayanga madhi e twak madhi chakore chieng' tich adek e kar romo mar Bomas of Kenya. E twak mare kod jofwamb weche e bore Nairobi, Raila kuom thuolo machielo oyango ni Azimio oikore ne twak, kata kamano twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka los ewi pek mar ngima kaachiel gi weche mamoko magisebedo ka gikedone e pacho kae.
The issues for discussion from our side remain: 1. Cost of living. 2. Audit of the 2022 presidential election results. 3. Restructuring and reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission and related matters. Josiasa mag Kenya Kwanza korka korgi okwedo chenro mar twak ewi pek mar ngima e mano ma giwacho ni piny owacho oseketo okenge malong'o mar duoko piny pek mar ngima kokalo kuom miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Raila oyango ni riwruok mar Azimio ne oyie mar duogo e mesa mar twak kaka yo mar kelo kwe e pacho kae, kaachiel gi tieko midhiero masani okwako jopiny, kendo kwayo josiasa mag Kenya Kwanza mondo we goyo korgi. We believe that this country deserves peace, not paralysis. That is why we have stood down our protests to give dialogue and peace a chance. We appeal to Kenya Kwanza that vitriol must now end because it won't work. Propaganda must now end because it has not solved our problems this past year, and it won't in the coming year. Azimio bende onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza ni twak madhi chakore chieng' tich adek nyaka tim e yo mohuyanga kendo nyaka tiek e yo mapiyo. We stand for transparent, above board, and speedy talks guided by decorum, honesty, and respect for the people of Kenya. Kuom thuolo machielo, Raila ochayo weche makweth mar Kenya Kwanza osebedo ka fuong'o e pacho kae ni ochano tiyo kod twak e donjo e sirikal gi dho ot machien. Kaluwore kode, oonge gi chenro mar timo mosruok gi jotelo ma osechwero remo mag jopiny ma onge ketho. I want to reiterate once again here, Azimio is not interested in handshake. We don't want to shake anybody's hands, particularly those people whose hands are tainted with blood of innocent Kenyans. Josiasa mag Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni Raila chano tiyo kod ng'anyo kaachiel gi twak e chuno mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto kaachiel gi donjo e sirikal. Azimio bende ogwelo jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kaka jang'ad rieko ne kweth margi e wi weche mag chike e kinde twak. Magi timore e kinde ma jopiny okawo chung' mopogore opogore e wi twak makamano, ka moko kuomgi wacho ni onge kuma twak makamano dhiye kaluwore kod chung' motegno mag josiasa mag kweth ariyogo. Kaneno tim mar Kenya Kwanza kotelnegi gi Kimani Chungwa, joka osebiro ka gin gi formed opinion mosemigi ka giwacho ni gin gi chikegi ama mpangilio gi magidwaro ni ka jo Azimio okoluwo to twak ok dhi bedo. To upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi weche wa ma wadwaro kaka high cost of living ma jo Kenya Kwanza ok dwa winjo. Koro ananeno ni twak ni ok dhi bedo kata matin. An sure ni onge winjruok ma ji dhi winjore kanyo kaluwore kaka sirikal wuoyo nyiso an waonge geno kuom sirikal. Pod aneno ka jog kwethgo ng'at ka ng'ato go kore. Meaning ni pod ok wayiere ni kiny wadhi wuoyo. Omiyo an pod aonge gi geno. Ne wadwaro ni twagni kobet, wan wa support twak. An awuon support twak, to adwaro ni Ruto obed piny gi Raila Amolo Odinga. Gik moko mwaneno ma pod ikelo ni dhi kia Bomas, pod ioro barupe, waneno ka tugo moro nitie ka. Moko kuom jopiny ne dwaro mondo twak obed e kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ma ok josiasa mag-gi. Seche machuok motelo ne chakruok mar twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruok mar Azimio oparo ne piny owacho mar Kenya Kwanza ni okang' margi mar duogo e mesa mar twak ok en ranyisi ni giluor, to en ranyisi ni gidwaro kwe ne piny Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mag Azimio mawuok e masawa mar Kenya kotelnegi kod Martha Karua, Peter Munya kod gavana machon ma Laikipia Ndiritu Mureithi ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem kelo ne jopiny fuong'ruok kaluwore kod pek mar ngima. Jotelo go oseyo wach mar limbe ma jatend piny timo saa ka saa e kor gwenge e kinde ma gikwedo medruok e nengo mag mwandu
kod pek masani oket godo jonyuol mar chulo omenda mathoth e mbalariany. The escalating cost of living is a major economic onslaught on the Mount Kenya region. The hard-working people in this region are becoming poorer by the day. The UDA regime has responded by going to Mount Kenya on a publicity stunt, launching projects that have been built by the county governments. For example, the RamogiTV Level 4 hospital that was built by the county government of Nyeri. Also, launching projects, some of which were completed more than 2 years ago by the government of President Uhuru, including the Keno Marwa Road, which, as you all know, was practically complete by the time of the general election. This is Kenya, we are on our own. These guys are talking of 2/3 gender rule, leader of opposition. Hiyo ingine nini wanasema? Hiyo mambo yote wanasema para CDF. Those are things that require constitutional amendment. Na mimi yangu ni kuwaomba wa Kenya wasidanganywe. Kenyans are on their own. Their representatives are behaving as though they were elected by Ruto and members of his regime. They are representing the Ruto regime, not the people of Kenya. Jang'ad bura Mugure Thande manyocho kumo sirikal chako tiyo gi chik manyien mar omenda en achiel kuom joyal bura ma odar kitere doho mamoko. Jang'ad bura David Majanja manotelo ne jong'ad bura dek mawinjo bura mar chik omenda odar kigole doho mawinjo bura mag osuru kod ohala kendo chwale doho makoro winjo buche mag oganda. Jang'ad bura Hedwig Ongudi mayande ni kweth jong'ad bura mayande owito oko gwelo mar jolup jotend migepe bendo gole doho ma Milimani ka itere doho ma Nakuru. Mugure Thande mayande otamo sirikal tiyo gi chik omenda to kod tamo sirikal kelo cham mag GMO e pacho kaendie to koro gole doho ma Milimani kendo tere doho ma Malindi. Joyal bura mamoko ma otimnegi lokruok gin Chacha Mwita, Hilary Chemitei, Maureen Odero, Florence Mushemi, Diana Kavetsa, Patricia Gishohi, Teresa Odera, Peter Mulwa kod Lilian Mutende uwinjore gi chak tich ayanga tarik 2 dwe mar 10 higani e kuondegi manyien mag tich. Jayalo moro manoyudi gi ketho mar rocho ratich nyithindo moko 2 matindo omiye kum mar higni 70 e jela. James Njuguna noyud kod ketho mar bambo nyithindo 2 ma jachiel ja higni 11 machielo ja higni 14 higni 9 mokalo. E bura machielo doho nochiwo kum mar higni 74 e jela ne japiny mar Germany moro manoyudi gi ketho mar rocho ratich nyithindo e boma ma Nyalenda mani Kisumo. Simpro Sekinda miwaler. Then in count 4, 5 and 6, he had been charged with the offences of child pornography. Mano en duond jang'ad bura Caroline Jagi ka ogolo kum ne Thomas Sheller, ma en japiny Jerman ma jahigni 74 ma koro twe jela higni 81 ne ketho mag rocho ratiro mar nyithindo e kaunti ma Kisumu. Sheller iseyo kuom timo ohand uso nyithindo, rocho ratich nyithindo matindo e yor bembo kod keto nyithindo timo anjao kaeto mako pichagi. E nyim doho Sheller ywak ne doho mondo we thuolo kowacho ni ike oniang' kendo gimane ok ni kare. Wachore ni Sheller notimo timbegi e kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu higa mar 2020. In count 1, the accused person is sentenced to serve 50 years imprisonment. In count 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Komachielo jadolo James Njuguna hukum kuom higni 70 jela tok yude gi ketho mar rocho ratich nyithi ot moko 2 e yor bembo e kind tarik 24 dwe mar 12 higa mar 2014 kod dwe mokwongo higa mar 2015. Njuguna nodonjne kuom bambo nyithindogo manitiere kind higni 14 kod 11 kendo donje weche mag anjao kod nyithindogo e gweng' ma Bondeni, Kajiado North. 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Notwe kuom higni 50 ne ketho mokwongo kod higni 20 ne ketho mar 2. Okumgo ibiro twe nyadichiel ka koro doho duoke chien nyaka higni 50 koriw.
Kaluwore kod neno mantiere nyim doho, jayalono ne nyiso nyithindogo ni teko nyodo manoketo kuomgi ne en kaka remb Yesu makelo warruok. Njuguna nonyiso nyithindogo ni duong'ne ni kod mo mar wir makende. Timbe mag jayalo ni nofwenyore mana tok achiel kuom nyithindo manochocho ratichgi gamo remo. E kinde mane bura ni dhi nyime, nonro mag DNA notimne achiel kuom nyithindogo kendo fwenyre ni ich ne mar Njuguna. Nyathino nokonyre e higa mar 2015. Jang'ad bura Njagi koro ng'ado mondo nying ji ariyogi omede buk manitiere nyinge joma rocho ratich nyithindo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mbalariany ma Nairobi ne obago nyasi mar rapar ne ngire Mishere Mugo mane ochung'ne motegno e kedo ne ratich oganda kendo ting'o malo lony mag tuke malombo oganda. E nyasi mar rapar mare, joma notimo neno pake kaka jandiko mang'ula mane kwedo timbe marocho ratich oganda. Ngire Mishere Mugo notho ka en jahigni 81. George Bati miwa ler. Continents E agola mar romo mong'ere kaka Taifa Hall e mbalariany ma Nairobi, nyasi makende mar rapar achiel kuom jorieko manonyono buk ngire Mishere gi Dhae Mugo dhi nyime. Mishere Mugo manobedo japuonj e mbalariany ma Nairobi kendo bang'e miyo mokwongo manotelo ne kar tiegruok mag weche mag lombo oganda e mbalariany onogo ma Nairobi ne opar gi nyadhi kendo kaka jalony ma bende ne ochung' motegno e kedo ne ratich oganda. Even those of us who were never directly taught by her still feel her influence. I personally was taught by lecturers and teachers who were taught by Professor Mishere Gidai Mugo. That although thousands of miles away, Professor Mishere was working with social justice centers here in Nairobi. I felt so challenged. Mosenindo Mishere Mugo ne omuko hinga mathoth mane ogeng'o ne joma mine chopo lek mag-gi e kindego. Kendo ma ne oyangore kane oidho ngas ma obedo miyo mokwongo telo ne kar tiegruok mag weche malombo oganda e mbalariany ma pachoka. Wuok ne motegno kano kwedo tend piny Kenya manokoni rocho ratich oganda higa mar 1982 ne omiyo ringo ma odhi oponde pinje maoko. Kata obedo ni ne en e pinje maoko, Ngire Mugo ne ochako chenro mar chulo omenda mag somo ne nyithindo mariek to wuok e familia mochando. Kamoro mare ne neno ni nyithindo makamago ochopo lek mag-gi mag somo. Family of the late Professor Mishere Mugo established a bursary fund called the Jerry Global Children's Award, which seeks to support Kenyans who are from disadvantaged backgrounds but are bright to be able to access university education and even basic education. The more things change, the more they remain the same. So we must pay tribute to people like Mishere Mugo for what they've done in our country. Very committed and dedicated to the cause of emancipation of our society. Ngire Mugo manohero tuke mag lombo oganda bende ne en jandiko mang'ula. Ne ondiko buge koting'o mag gundho weche kod sigana kendo kaka yor pare lai mar ndiko. Jotelo mamoko bende ma obaro buk ne otemo ne matin. When you meet Wangari Maathai, let her know the struggle for an ecologically safe Kenya and the planet continues. Where my motherland buries our heroes alive, stubborn survivors, unmourned, undecorated, unremembered, shadow people dying installment death. Kopogore kod kaka ji mamoko ne ong'eye ni ne en miyo matije tek kaluwore kod chung' mare siasa mag 1982. Familia mare to pare kaka jal mane ng'won kendo manong'eyo loso osiep. She was very confident in everything which she did, very hardworking, courageous, brave. And this would be evident as we have seen and will hear in her later life. She was a fighter. She stood her ground when she knew that she was speaking the truth or when she was speaking for the less fortunate members of the society. Ngire Mugo ne magoro lalgo tarik 30 dwe mar auchiel ka en jahigni 81 bang' yware kod tuo mar kansa kuom kinde malach.
Motelo ne tho mare ne en ngire mar tiegruok e lony mag gundho weche e mbalariany ma Syracuse, kendo ne ong'ere kod chung' motegno e kedo ne ratich oganda kokalo e weche kod kit ndiko mare. George Bati, Ramogi TV. Wabe wamedo lemo ne familia mar Vichere Mugo mondo Nyasaye omigi kwe e seche makamagi. Ari adek auchiel nono ne kaka inyalo yudo waneno kama Hesbon ondieko wuok pany komolo. Wacho neno Ramogi TV yo makare gi mama na Pamela Maraga gi nyaminwa Caroline Tieno. Erokamano ahinya. Eric Odemo kaya chunge kanyamkago weche manyien chopono maler wan ka gi ochieng wawuoro kaka Jafeth Komi wuoyo. Erokamano ahinya. Keturu mana Ramogi TV ka wadhi yueyo moro machuok koduogo to pod wan weche manyien mobiro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakomaa. Girl is to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani yenu. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemuua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' tich adek, tarik 9 dwe mar 8 mar higa mar 2023, kuku mar wach nika. Watimo nonro matut e wi lokruoge madongo ma osebedo e piny motenore kod weche somo. We want to confirm that we are on the right course. Sirkal, jolonye weche tiegruok, jokanyo ma iye weche mag somo, jonyuol, jopuonjre kod jo-Kenya duto chiwo pachgi. Kuku mar wach, achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, Citizen Radio, Hot 96, to kod View Sasa. Chakre saa 1 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar 10% madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi wadhi ane mbele gi weche manyien ni piny owacho bwo duol mar Nakada makedo kod wach yedhe mamero ji ochako timo nonro mar yango adieri ewi wach yath moro manyien midendo ni fentanyl ma ichich godo ni rowere tiyo godo ka dho wadh nam chumbi kocha. Kane oloso gi jafwambo mar weche Mombasa jatatije makojolo e duolno mar Nakada John Muteti okoni giseneno pichni kod video e yore mag mbui mag jogo machal ni yath ogoyo nyang'eng kendo nur ka ichich ni gitiyo gi yedhe go eko. Okoni gisechako choko nyenyo kata samples gi dongere kuom moko kuom jogo matiyo gi yedhe mamero ji Mombasa mar timo nonro kendo we don't have information if actually these videos are why we are here. We want to find out. We don't even know the substance we are talking about, if it is what is being said, because we don't know. People have given various theories, various versions of what this substance is. And actually, we were talking this morning, and we were saying, is it really even in Kenya? Is this in Mombasa? Is it Tanzania? Is it South Africa? Where is it? So we need to get information, concrete information, so that we can give the public. Katika nukta ya kuweza kutumia heroin na kutumia hizi polydrug use, kuna uwezekano kukao kuna ile the euphoria ambayo inakuwa zaidi. So lazima tuweze kuangalia ile thin line between ino dawa ambayo tunazemia labda itakuwa inapatikana na pia utumizi wa kutumia dawa nyingi kwa mara moja. Hiyo ni kitu ambacho pia kinawezekana. Na sisi tumetathmini vipi katika hii, pia ni uzuri kuelezea, tunafanya urine toxicology. Migao mar thieth chano dar hospital ma ithiedhe dang'ni mar paro ma Mathare nyaka gweng Mangong kama omigi lo maromo eka 200 magipani biro konyogi e yaro hospitalno kendo miyo jotuo mang'eny thuolo. Maendi noyangi kod jagoro mongirore migao mar thieth miluongo ni Harry Kimutai manochopo kod jokanyo mag board mar hospital ma Mathare e nyim komiti marango kaka itiyo kod mwandu mag piny owacho mar duoko penjo ewi kaka gitayo chenro mag thieth. Kimutai nokoni gibiro chwalo budget maromo gi dar nyaka gidhi Ngong. Nonro mar piny owacho yango ni kuom ji 10, 4 kuomgi ni kod dang'ni mar paro kendo dwaro resruok e yor thieth. So my question is, still turning to the chairs. That's what we got to final approval from. I show you that indeed, I think PS have you just responded that way. The number of Kenyans who have the mental challenges, he said that it's 4 out of 10. And we do acknowledge that, and I want to say that that's the main reason as to why the ministry elevated Mathare to Mathare National Teaching and Referral Hospital to cater for that. That means we've appreciated that, and we want to take it to a high level. That means it's going to be a referral center for mental illness. Moving it from where it is to where the current location that has been identified is because of the nature of the patients that Mathare handles. That it requires a more serene environment where their issues can be handled, because it requires a lot of what they call handling on counseling and all those things. So it's not just a question of the other normal sickness, but because it requires counseling, and therefore it requires some other recreational facilities that current status of the way it is will not be able to handle. And I think that is the decision that was made. Moko kuom jotije piny owacho ma Migori oseyo paro mar duoko piny higni mag rutaya ne jotije piny owacho kowuok higni 60 nyaka higni 55. Jagoro mar riwruog jotije piny owacho ma Migori Silvan Saraja owacho ni nitiere jotije mathoth masani nigi hola ma odhuro ka ging'eyo ni pod gin kod higni mag chulogi. Higa mar rutaya nogol higni 55 nyaka higni 60 e higa mar 2009 e kinde mane piny owacho ne nigi pek mar chulo omenda mag rutaya. An kaka mochung' ne jotich aneno ka gini ok ober, nikech ok ober e yore mang'eny. Achiel kuomgi nitie jotich manyicha nosekawo loan to ne kawo based on the age mane gintiere go, ne ka chopo higa 60 boyudo ka setieko chulo pesani. To ka koro chak iduoge higa 55, ng'ani dhi nego ng'ani ka sane mar tho pok ochopo.
korana kwedo yuni ni giweya weya gini ka proposal ma sirikal keto to gibed ga long term experience gibed ga long term request magini to gichore kata higa bich mabiro koka gibi gichak gi implement gini. Paro na okane ko ber nikech en gima obiro apoya nono. Nitie joma osegiki ga 55 to samoro en gi loan, ji nigi loan. To ka koro ini kone no idwoke higa 55 to loan ne ni ng'ama dwa chulo. Aneno ni gino obiro araka ahinya. No winjruok nyaka bede mondo yudi yo milose go kata kenya chore kata higa 5 mondo ji oikre. Kech mano dang' ohiny ji mang'eny. Koro dang' iriemb jomoko ni piko jomoko. Tich many mana yo machielo men ji sirikal nyalo konyo go nyithindo matindo. Ok githugi gi joma tiyo ni mondo giyud thuolo nyithindo go tiyo go. Mano kane paro nok ber. Nyakwa Ramogi, bende in kod ng'eyo kaka nying gweng' mar Katito ne ochakore? Jofombo marwa Millicent Adhiambo kawuono kolonwa chakruok mar nyinge chenro marwa mar ng'e gwengewa. Nyakwa Ramogi Ajwang' machiegni kendo e telowa machielo e chenro mar ng'e gwengewa. Odiochieng' ma kawuono wan e gweng' ma Katito. To bende ing'eyo gimomiyo nochak kar dagni ni Katito? To iparo ni nyingni nyalo bedo ni nowuok kure? Aja Katito ka. Gimomiyo iluonge ni Katito, ne nitiere jaduong' mane iluongo na Tito. Nochako bet e tie yien moro kacha, noruwo nyuka, ji ne madho nyuka kanyo. Koro ne ji kae to gero ot moro achiel. Koro odni noketi hotel. Koro ni nikech ne en junction, en yo madhi Awasi, en yo madhi Kindu, gi yo ma Kisumu madhi nyaka Homa Bay. Koro nokete kanyo mondo obed center. Koro kae gimomiyo aparo ni iluongo ni Katito, ne nitiere jaduong' moro kama niluongo ni Atito. Emomiyo kae iluongo ni Katito. Nitie joma nochake kaka jaduong' Atito, kendo nochiwo lowo mondo Katito ka mondo ne bed kama ji nyalo timo ohala. Koro jaduong' Atito en ng'ama nosenindo, lakini nowenwa history maber, omiyo Katito waneno kaka koro waneno Katito sani. Mond Atito to gi mon moko ne athenge mane nudo nyuka to kelo gagulu Katito ka. Mane kaka Katito nochakore 1963. Manochake Katito ka. Ne nitie duka achiel gotel achiel. Mombado ema ne oyawo duka Katito ka, to Gonyanga Tito ema ne oyawo hotel Katito ka. Koro ne duka achiel to nopoge ariyo. Nyakwa Ramogi Ajwang', kama wachope no paro mopogore opogore ma wasewinjo luar mana kuom jaduong' Atito ma giwacho ni ne en ja ohala mane ochako kod ohanda swekra kaachiel kod mine moko mathin. Kendo kamano e kaka Katito kaendi nochakore manochak kar dagni kata gweng'ni kata kar timo ohala ni Katito. Omiyo sechegi we wawuoth achiel kachiel wadhi walima ne dala Atito mondo wambet gi familia ne wang'e ni to jaduong' Atito ni ne en ng'ama chalo nade. Wuod Atito mar abiriyo. O kaka nochake ne mwandu chande, nogero ot moro moumo gi lum. Koro ka noume gi lum nochake gi ndawa. Koro koneno ka ji ohero ndawa no to kelo ndawa moro miluongo ni 10 cent kod King Stock. Mano ne joma chwe mamadho King Stock no. Koro King Stock ni ema ne chwo madho to 10 cent ne mar mine. Koro kanoneno ka mine gi dhi maber to chako ya hotel mane ode ni. Koro tende ni be ne onyiedho dala ne ka. To dhi gi chak, to chagni odhi ochwako go chai. To chai ni ne en manotongla achiel, okomba achiel. Mukati be ne nitie moro iluongo ni Elliot. Be tos otonglo. Kosedhi kamano, jago moro nitie mosiep ne iluongo ni Wilson Ong'ele, jakabodho. Notiyo Tanzania. Koro kon jaduong'. Ode ne rachne ka koro kata go. Chwer. Ang'eyo ni mabati tipogna ot no yie. Mane jakabodho miluongo ni Wilson Ong'ele ni okelo mabati. Mabati 40 magipogo go ode ni. Ma ode ni emochakore Katito. Ne en ot achiel. Koro odhi adhiya manyaka koro jomoko bo biro.
jago moro nitie iluongo ni Osimbo Walter Jagemrai. Obiro ng'iewo kode lo plot achiel. Koro Simbo ni ema chalo gima ogole oko, oyudo pesa. To ne ok en pesa, siling 350 mana ouso plode ni. Koro tende ni ochako kele sabun moro ni luongo ni toyo. Koro bo ng'ade iye ka. Ong'ado to ji ng'iewo, ong'ado to ji ng'iewo. Ma koro keto bakra. Koro en gi duk. Ema koro ji ochako biro, ema nyisi ni Walter Simbo ne ong'iewo kode plot achiel. Ema koro ji neno ni to kare ka nyalo bet chiro. Koro ji biro pole pole. Ji biro pole pole. Ma koro ouse matin. Mana gi loka paya kocha. Komwa bete ni to wane mwa uso. En ok ouso koni. Koni ne dala ne noluoro. Koro koma chiro nitie cha ema no ouso. Koro ne nitie chiro moro ni Kopiyo. En masani luongo ni Papunditi. Moro ni nitie ni Nyabende. En ei Kano kacha. Koro kana Tito chako mare ni to Nyabende otho. Papunditi onur. Koro ka ema nenore ni e center maber. Koro ema ji bire mang'eny. Gombo manogombo ni ka Tito bed maduong'. To mak mana ni hai marach. Otho kapok duong' no otundo. Koro ka Tito duong' motundo nyaka i dala kama ne ok odwar ni tunde. Koro kapo ni nonyalo duogo to lekne manoparo cha ochopo. Nikech koro osemiye taon. Ang'o ma ka Tito ong'erego ma ka ng'ato chopo to wacho ni bas kae koro an ka Tito. Business matimore iye ber. Omiyo umbe lach ke ji koni gi koni gi koni gibiro to gitimo ohala kae. Koro en center maduong' mar ohala. Mane omiyo umbe lach. Uchafu manyiche ng'enye iye ka sani koro oselosi. Koro gimwa dwaro en mana choche mabeyo kendo. Signboards mane iye to gi kaka dongruok bende koro nie iye sani kendo koro sani oseo nyaka sondo. Osemiwa town kendo wago erokamano, lakini nitie gik ma pod waremo ma wadwaro ei town ni mondo bedi. Namba 1 wadwaro ler mar Katito mondo Katito bed maler. Gimomiyo Katito nyaka bed maler en kama en center moro manie pap ma ng'ama dhi Tanzania biro nene, ng'ama dhi Homa Bay biro nene. Kumano wakwani Katito ka nyaka bed maler kaluwore gi gik ma pod waneno. Osego atwa, lakini nikech gik ma pod waremo gik mang'eny. Wan kaka youth waonge tich. Ka okel gik moko e Katito ka manyalo lombo ji, wadwaro ka nogere gimoro e Katito ka manyalo miyo wayud tich. Katito ka thoth tich ma ji timo Katito ka en mana boda. Lakini thoth jo mang'eny iyudo ka okas ang'o nikech gikoso tich. Nikech Katito en junction mar Awasi, Kindu Bay, Kisii, Kisumu. Koro en okawo migepe mang'eny ei Katito ka. Koro emomiyo wadwaro ni mondo sirkal ong'i Katito ka gi wang' maber nikech Katito nochako chon to dongo piyo piyo. Gima duong' en ni jotendwa mwayiero ok osekawo jukumu maber mondo Katito obed Katito mwadwaro. Janeno mara mana kamano wasewinjo siganda Tito mabende wayudo kuom wuode mar 7 moleronwa ni kuom tim makare, chia mare kod tich matek Atito nyinge nodongo molokore gweng' ma Katito. Watudre kendo juma manyien e chenro machalo kamae. Ne an jata chenro mari Millicent Adhiambo. Bas, waoro mos makende ne joka Tito te gi jogemrae mago joka Nea koran nyathi nyaguo. Okay, koro wadhi mbele gi weche mag ohala. Okamano, jopur mag cham e gwenge mag South Uyoma e kaunti ma Siaya medo mako motegno chenro mar tiyo kod masinde mag goyo pi e puothegi kata pumps gi dongere ma ichwalo gi migawo mar pur e kaunti nendo. Grube 17 oseyudo konyruok kokalo e chenro mag ka jokanyo mag grubego
neno ni mano e yo madhi jiwo yuto margi. Chenro mar chiwo masindego ne ota kod jatend migawo mar pur Sylvester Kokoth kod MCA Michael Omondi mopuoyo okenge mag medo siro jopurgo eko. Chenro ma kamano nokawo milion 3. Gini watimo kamae nikech kwang'iyo maber wayudo ka rech masani nitiere nam lupo moro machon cha rech dok piny. Koro nwa gombo ni mondo jowa modake milongo ni alternative. Koro watemo wan gi grube 17 kawuono wachiwo negi pipes to wachiwo negi nyaka pumps. Koro no identify jogi nikech kata kwa dhi office kanyo gin already registered groups matimo ga tije ilagi. To tije ka jo boda boda moko mabiro nodonje apart from tingo ji ne giamua ni mondo gitim nade gidonje wach pur mag nyanya to galot. Nikech weche ma iluongo lokruok mar kor lwasi omiyo ng'eyon koth bo chwe karango kata nonego wapur kinde mane osebedo matek. Koro weche machal kamago emomiyo nyaka waikre kaka kaunti mondo waik jopur magwa mai kaunti ma Siaya bende mondo bed kong'eyo nupuro nego bed wapuro e kinde duto e higa mangima chakre Januari nyaka Disemba. Wasebet ka wapuro nyanya to wakwecha to kawuono mor mang'eny nikech aneno mashin to gi paibe makoro wan wadhi matiyo tich ma watiyo ga pile. Kata sani wan gi pilipili hoho, wan gi nyanya, aloto suga to kod gi sikuma. Amor. Riwruok mar Practical Action tiego rowere ma higni ni kinde 22 nyaka 35 e kaunti ma Homa Bay e yore mag pur kod pith e yor lony manyasani. Rowere go mowuok e sub counties mopogore kaunti no osemi tiegruok e kit pur kaka mag njugu, alode mag nyaluo, nyanya kod pith mar gwen e yor lony manyasani. Coordinator mar Practical Action Jimo Uko lero ni kuom higni 5 ma okalo gisetiego rowere ma kwan gi oinga 4,000. Bende koni gikonyo rowere manie bwo chenro no e yudo chiro mag mwandu go eko. Makawa magi trainer e kidienje mopogore kaka nyalo pidho gwen e yo masane, kaka nyalo keto be agriculture pur be obede manyasane. Osem nogola e gokoko mar siasa cha moketa abedo japur. Atimo packaging mag peanut butter mauso, talafu atimo gimiluongo ni coated nut. Coated nut en njugu molos kinyasani moriw gi tong' to riwe nyaka gi mok ngano tichiele maber. Bedo kwatiyo gi rowere machakre higni 22 gi higni 35 kuom value chains kaka nyanya, kaka alode mag kienyeji gi, njugu to gi gwen. En project mosebedo ka target rowere manyalo romo 8,000 to i Homa Bay kae wase chopo ne rowere 4,000 gi 700. Bas waduogi weche tuke bang' dakika moko machuok wang'e ane ni 3-6 nowacho nang'o ka Trevor mae David Toto wuodo wela kwa Siaya County watching live kan gi my beloved mother Christine Odeny, my beloved sister Brenda Weno kod Celestina Tieno kan Ndori. To kome no chope klasa D makoro oloso mana ka ng'at moko nyono kata klasa 1 owek pimo wiwa gi ndop mogo. Watu si wajinga. Ero kamana enya David Toto. Ramogi TV and Baba Twins aneno ka umbija ma Calvo ka wuok Paponditi Ramogi ler. Jamano keto mana singo mang'eny to kotim gi mora mano ja promises. Aya, wadhi yo waduogi weche mag tuke bang' dakika matin. Welcome to Shabiki Land. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com.
Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Just like COVID-19, pneumococcal pneumonia is a potentially serious respiratory disease. Do you know that if you're over 18 years and suffer from certain chronic diseases like diabetes, lung, kidney or heart disease, alcoholism or asthma, you are at risk? Or if you're immunocompromised due to a condition or use of certain medications or smoke cigarettes, you are at risk? Don't wait. Act now and get vaccinated against pneumococcal pneumonia. This message is brought to you by Pfizer. Wanajaribu weche mag tuke ni club mar Vihiga Queens keto ikruok mogik ne tuke mag Sekafa mibiro bagi e piny mar Uganda kochakore tarik 12 dweni. Queens nitiere group mar ba ka geno margi en kawo kombeno kendo dhi nyaka e tuke mag CAF Championships League ma ibiro bagi giko higa ni. James Opondo miyo walero. Bang' tieko thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula e kindwa Keini kendo kao ligno, klab mar Vihiga Queens biro ting'o nying Kenya e tuke mag Sekafa tournament mibago e piny mar Uganda. Kano wuoyo e seche mane klab no timo orako margi mapile ka pile alap makasarani, kocha mar Vihiga Queens Charles Okere no nyiso geno mare ni klab no timo ikruok maber motelo ne tukgi mokwongo. In terms of preparation, we have emphasized more on our strengths rather than our weaknesses, because this is an area that we have specialized in terms of, the team cohesion. So this is something that we are building on as a team, and it is working well. So far, so good. Okere no puoyo club no kuom kao okombe maduong' mar adhula, kata kamano nolero ni jotuke mondo oket pachgi e ikruok mag tuke Sekafa. Vihiga Queens nobedo joloch tuke mag Sekafa higa mar 2012 bang' loyo klab mar Central Bank of Ethiopia 2-1 kama nomiyo gi otiko mar tugo tuke mag CAF Champions League. Kocha no kaachiel gi kapten ni kod geno ni Vihiga Queens biro timo maber moheo kaka negitimo e piny mar Egypt. Last time the Sekafa Championships were here in Kenya and we won. Now we are going to Uganda to claim our title back. So to me, I can say, even if you can see my background, the girls are ready to go. Teams mwadhiro mogo Sekafa gin timbe mabe no kao leagues magi koro wadhiro mogo teams mabe gin champions koro nyaka wabed ka waikre maber. Vihiga Queens osemedo jotugo manyien kama oting'o jatugo Eunice Mwangi kowuok klab mar Mathare, Tumaini Waliaula kaachiel gi Martha Karani. It's an additional and we are adding depth to our team so that we can go and have a competitive team in Uganda. Kenya biro tugo gi klab mawuok e piny mar Rwanda tukgi mokwongo kapok girakore gi klab mawuok e piny mar Zanzibar. Queens biro tiko tuke mag Group B gi klab mar Jeshi la Kujenga Taifa Queens mawuok e piny mar Tanzania. Banka o lig maduong' mar adhula e kind wakeini, tim mar Vihiga Queens koro keto ikruok ne tuke mag Sekafa ka joloch biro ting'o nying pinje mag Afrika ma Ugwe e tuke mag CAF Champions League mibiro tugi giko higani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tuge mag sikunde sekondari tam mar 2 nochakore ayange kaunti ma Kakamega. Tim mar sikunde sekondari ma Goro Sare nochako gi loch bang' loyo sikunde sekondari ma Karingari gonde 2-1 e tuke mag adhula. E tugo mane obagi alap Mabukungu Stadium, tim sikunde sekondari mar Shadarema norodho sikunde sekondari ma Korof Harar gonde 8-0. Shadarema magin joloch e gwenge ma Kakamega noyudo gonde 4 kapok jotugo dhi e yweyo, kendo ne gimedo gonde moko 4 mane omiyo gi loch mar gonde 8 gi points 3. St Anthony mawuok hoho mar Okak bende nowuoth kuome gi gonde 8-0. E kidieny mar nyiri, tim mar Mindira nowuok e kaunti ma Vihiga norodho tim mar Bitini gonde 7-0 ka tim mar Butere nowuok amodhi gol 1-1 gi joloch higa mokalo Dagoretti Mixed mawuok e boma ma Nairobi kae.
Tim mar Kenya nodhi mbele gi duoko maber e tuke mag Commonwealth e kind rowere piny mar Trinidad and Tobago bang' rowere ma yawuoyi gi nyiri ndiko duoko maber e ng'weche mag mita 1,500. Janet Chepkoech notieko thuolo mokwongo e kidieny mokwongo kata hit kendo nomiyore thuolo mar donjo e tielo mar finals. Nancy Cherop bende notieko thuolo mokwongo e kidieny mar ariyo. Josephat Sang kaachiel gi Andrew Kiptoo bende noloyo kidieny maggi kendo ng'ado tiko mar dhi e finals e ng'wech mar yawuoyi. E kidieny mar jotugo manigi ng'ol, Faith Kaviti ne ok otieko ng'wech e finals mag mita 100 bang' lwar piny en e kidieny mar yawuoyi. Randy Odhiambo notieko e thuolo mar 7 kuom ji 8. Sijaona challenge mingi sana, lakini choto temperature huku iko juu, lakini naona time inaingia peke yake. Kama leo ilikuwa ni kurusha tu, walikuwa na select 1 to 6 wanaingia final. Sasa leo ilikuwa ni kama warm up, kesho sasa ndio kuna maneno. Tim mar France ong'ado tiko mar donjo e round mar quarter finals e tuke adhula piny mangima e kind wakeini bang' loyo tim mar Morocco gonde 4-0. Timbe duto mowuok Afrika koro gol oko e tukego eko.